مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. Module 6B Writing An opinion essay. Discuss in pairs or in groups. In your opinion, are people born with a personality or do they develop one? In your opinion, dear student, do you think you have inherited your personality from your parents? Is it a matter of genes? Or do you think the environment, the surroundings, the way you were raised, the school you went, the friends and the company you have, do all these affect your personality? Think and try to form an opinion. B. Read the writing task and the essay below. Then do the activity that follow. Some people argue that our personality is determined only by our genes. Do you agree? Write an essay in which you express your opinion on the issue and provide a justification for your point of view. Dear student, before you start reading the essay below, try to read the question carefully and try to determine what you are required to do. لازم قبل البدء في كتابة المقال المطلوب منك في الامتحان يجب فهم السؤال جيدا. تعالوا مع بعض نقرأ السؤال. Some people argue that our personality is determined only by our genes. هنا في فرضية سيتم مناقشتها وأخذ رأيك فيها. بعض الناس يحتجون أو يقولون أن الشخصية يتم تحديدها فقط بواسطة الجينات، العوامل الوراثية. المطلوب هنا رأيك، هل توافق أم لا توافق؟ إذن عليك تحديد رأي قبل البدء في الكتابة. هل أنت متفق أن الجينات فقط هي التي تؤثر على الشخصية؟ أم ترى أن عوامل أخرى، عوامل البيئة أيضا، والطريقة التي يتم تربية الأبناء بها والمدارس التي يذهبون إليها والصحبة والأصدقاء، هناك عوامل خارجية غير الجينات تؤثر على الشخصية. Write an essay. اكتب مقال. إذن عليك تحديد نوع الشيء الذي سوف تكتبه. أنت لن تكتب فقرة واحدة، لن تكتب قصة، وإنما ستكتب مقال. ما المطلوب منك في هذا المقال؟ In which you express your opinion. سوف تعبر عن رأيك. إذن الاهتمام الأكبر هو برأيك أنت وليس بآراء الآخرين بنسبة كبيرة. And provide a justification for your point of view. إذن عليك أن تحدد وجهة نظرك ثم تحديد التبرير والأمثلة والحقائق والآراء والأسانيد التي تدعم ذلك الرأي. Now you have some time to read the article. One, read the following statements. Tick those that apply to the essay. عليك أن تقرأ العبارات التالية وأن تضع علامة صح على تلك التي تنطبق على المقال فقط. So, the writer gives a title. هل هناك عنوان للمقال؟ B. The writer uses informal language. اللغة غير الرسمية. ما هي اللغة غير الرسمية؟ ما مواصفات اللغة غير الرسمية؟ What are the features of informal language? هناك بعض الخصائص والسمات للغة غير الرسمية. على سبيل المثال short forms or contractions، الاختصارات. فمثلا نكتب I'm instead of I am، won't instead of will not، can't instead of can not. Using the first person pronouns I, we, our, my, mine. أيضا using phrasal verbs، استخدام phrasal verbs
على سبيل المثال blow up, catch up with. هذه أيضا من خصائص informal language. using informal linkers، استخدام الروابط غير الرسمية على سبيل المثال and, but, also. C. uses linking words or phrases، استخدام كلمات الربط وعبارات الربط. D. actively expresses his or her opinion. هل السمة الغالبة على النص هي التعبير عن رأي الكاتب؟ E. uses short forms and abbreviations، استخدام صيغ مختصرة واختصارات. short forms هي اختصار كلمتين معا، على سبيل المثال is not تصبح isn't، are not تصبح aren't. أما ال abbreviations هي الاختصارات واستخدام الحروف، فمثلا OMG بدلا من Oh my God. F. raises new arguments in the conclusion. هل الكاتب يطرح حجج جديدة في الفقرة الأخيرة في الختام؟ G. provides justification for the ideas he or she mentions. هل الكاتب يقوم بتبرير أفكاره التي يذكرها؟ H. uses topic sentences to introduce the topic of each paragraph. هل يقوم الكاتب بكتابة جملة الموضوع الرئيسية لتقديم كل فقرة؟ عليك قراءة المقال مرة ثانية وتحديد النقاط التي تنطبق على المقال. الآن راجع إجاباتك. Check your answers. Number 2. Had the writer done what he or she was requested to do? What makes you say so? هل الكاتب نفذ ما طلب منه؟ وما الذي يجعلك تقول ذلك؟ Yes, the writer has expressed his or her opinion on the issue and provided a justification for his point of view. 3. What is the writer's point of view? If he already expressed his own opinion, his point of view, so what is that point of view? And how does he or she justify his or her opinion? The writer believes that our personality is the product of a combination of factors, not just one. So he disagrees with the claim in the question, right? Then he or she justified this view by giving examples of ways in which our environment can influence how we grow up, and by explaining how free will allows us to make conscious choices about the ways in which we want to grow and develop. So the writer disagrees with the claim in the question. Then he expresses his opinion that there are a combination of factors، مجموعة من العوامل، مزيج من العوامل التي تؤثر على الشخصية personality. Then, so he gives examples and gives explanation. That's how he develops and justifies his opinion. Number 4. What style is this text? What are the characteristics of this writing style? هذه الأسئلة غاية في الأهمية، وعلى جميع الطلاب قراءة الأسئلة بتأني وحرص والاستماع للإجابة ومناقشتها مع مدرسك في الصف في الحصص التالية. السؤال الرابع يسأل عن the writing style، أسلوب الكتابة، وما هي السمات التي تميز هذا الأسلوب. The style used in this article or essay is argumentative or persuasive. الأسلوب النقاشي أو الجدالي، الأسلوب الإقناعي. ما هي سمات هذا الأسلوب؟ وهل هناك اختلاف بين الأسلوب الجدالي argumentative والأسلوب الإقناعي persuasive? There is a fine line between an argumentative and a persuasive essay. في شعرة رقيقة، خط بسيط يفصل بين
المقال الجدالي والمقال الإقناعي. المقال الجدالي argumentative essay، والمقال الإقناعي persuasive essay. The difference is the purpose. الغرض هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في الاختلاف. The purpose of the essay or the intention of the writer. نية الكاتب، هل نيته أن يناقش ويجادل ويطرح وجهتين نظر، أم نيته إقناعية فقط بطرح وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر الكاتب. In a persuasive essay, the writer is actively trying to persuade the reader to adopt his or her point of view. فالهدف الرئيسي للكاتب عندما يكتب مقال إقناعي هو إقناع القارئ بتبني وجهة نظر الكاتب. In contrast, in an argumentative essay, the writer is merely taking a stand on an issue where two opposing viewpoints exist. بمعنى أنه على النقيض من المقال الإقناعي، فالمقال الجدالي تجد فيه الكاتب مجرد يتخذ موقف حيال موضوع ما. هذا الموضوع يوجد وجهتين نظر متناقضتين إلى حد ما، والكاتب يحاول اتخاذ موقف من هذه وجهات النظر. He or she may not necessarily be trying to persuade the reader to adopt his or her point of view. فالكاتب هنا ربما لا يحاول إقناع القارئ بتبني وجهة نظره. But the more valid his or her points and the sounder his or her argumentation, the greater the chance of that happening. لكن الأمر يتوقف على مدى صحة وسلامة الحجج والأسانيد التي يتخذها الكاتب. فكلما كانت الحجج والأسانيد قوية وصحيحة وسليمة، كلما كان هناك فرصة في إقناع القارئ بتبني وجهة نظر معينة. ننتقل إلى الجزء الثاني من السؤال. What are the characteristics of this writing style؟ إذا اتفقنا أن writing style هو argumentative أو persuasive writing style. So what are the characteristics of this style? Persuasive or argumentative writing is informative. تعطي معلومات قيمة بشكل عام. Because the arguments presented are plausible or valid. بالطبع الحجج المقدمة من وجهة نظر الكاتب هي حجج صحيحة، منطقيا صحيحة وسليمة. The writer takes a stand on an issue and presents a definite point of view. He or she tries to present arguments that are clear, logical, focused, and convincing. فالكاتب عن طريق موقفه من الموضوع المطروح يقدم حجج محددة، حجج واضحة لوجهة نظره. In addition, he or she may keep personal references to a minimum to come across as being impartial, or cite research findings to add an air of authority to his or her writing. أرجو التركيز على الجملة الأخيرة. الجملة رائعة جدا ومهمة جدا في كتابة المقالات الإقناعية والجدلية. In addition to writing clear, logical, focused and convincing arguments، بالإضافة لكتابة الحجج المقنعة والواضحة، أيضا يحاول الكاتب أن يقلل بقدر الإمكان الإشارات الشخصية له أو لها ككاتب، حتى يفهم من خلال القارئ بأنه إلى حد ما محايد impartial, unbiased, neutral. ويقوم أيضا لخلق هذا الإحساس بحيادية الكاتب، يقوم أيضا بتوثيق بعض الأبحاث والاقتباسات من أهل السلطة والاختصاص، حتى لا يكون الرأي مجرد رأي شخصي ويضفي personal tone، جو شخصي على المقال، وإنما بإضفاء الimpersonal tone من خلال أو طرح بعض آراء أهل الاختصاص. في العبارة الأخيرة نجد هذا الأمر واضحا عندما نقول or cite research findings to add an air of authority to his or her writing. و authority هنا
تشير إلى أهل الاختصاص والخبرة بالموضوع المطروح. Number 5. Is the text written in an informal, formal or neutral register? دعونا نوضح أولا ما معنى كلمة register. Register means the level or style of your writing. So your writing may be formal, informal, or neutral. What about this essay? The text is written in a formal register. Verb contractions are not used. We don't have short forms. لا توجد صيغ مختصرة. For example, I am convinced is used instead of I'm convinced. Formal set phrases are used instead of informal ones. العبارات الرسمية مستخدمة بدلا من العبارات غير الرسمية. For example, another factor that must be taken into consideration. هذه العبارة موجودة في المقال ولم يستخدم الكاتب مثلا another thing we should think about. So another factor is more formal than another thing that must be taken into consideration is more formal than we should think about. C. The 3 paragraphs below form the main part of an essay about today's parents and their relationship with their children. Read the paragraphs and the topic sentences A to E. Then choose the topic sentence that is most suitable for each paragraph. In which part of the essay would you expect to find the other 2 sentences and why? عليك اختيار جملة الموضوع المناسبة لكل فقرة. In which part of the essay would you expect to find the other 2 sentences? إذا اخترت 3 جمل ل3 فقرات يتبقى هناك جملتان. عليك أن تتوقع كل جملة من هذه الجمل في أي فقرة ستكون. طبعا يتبقى لنا فقرة المقدمة the introduction وفقرة الختام the conclusion. عليك تحديد أي جملة تناسب ال introduction المقدمة وأي جملة تناسب ال conclusion. يتبقى لنا جملتان B and D. Let's read B. To sum up, nowadays parents are indeed more informed and actively involved in their children's lives. We have here a linking phrase to sum up. Where do you think we can use such a phrase to sum up لنوجز لنلخص الموضوع? Of course, in the conclusion. What about D? The information age has brought about a significant transformation in the parent-child relationship. I think this sentence is really appropriate for the introduction. D. Read the writing task below and underline the key words or phrases. Then answer the questions that follow. إذا قرأنا رأس السؤال أو العبارة الموجودة الأطروحة التي سنكتب عليها المقال. Read the writing task. What are the key words or phrases? I think we have close friends, better, casual acquaintances. Do you agree? Write an essay expressing your opinion, justifying. Let's answer the questions. Number 1. What is the topic of the discussion? Yes, friendship. 2. What have you been requested to do? To write an essay expressing my opinion on whether it is better to have 1 or 2 close friends than to have many casual acquaintances. 3. What writing style should you use? Of course, you are going to write a persuasive essay, so you should use informative, clear, logical, focused, and convincing ideas and arguments. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية.
وقيم إسلامية.